some assumptions and questions you guys sent in. So let's get right into the video. What do you do when you're feeling down? Usually what I tend to do when I'm feeling down is just like listen to music and like try to get my own space. Like do my own thing. But sometimes I just try to surround myself with people that I love also and just. So another question is, if you could make a wish, what would it be? Obviously my biggest wish is like for obviously my music career and the things that I treasure the most to like happen, but also just for everybody to just respect themselves and respect everybody else around them. I think that's one of the biggest problems that there is out there is that people just don't respect. So I think that should really be one of the biggest priorities right now, to just have respect for everybody. Respect every culture, race, color, belief, and everything. I think that's like the biggest thing that we're missing right now. So I would say respect. Okay, my assumption about you when I see your pose is that you're tall. Okay, so I'm 5'2", so I'm kind of like fun size, but I'm pretty tall for being fun sized. But I'm still short. I still have to to reach the top shelves in my kitchen and the countertops. I still gotta, climb my way up there. But I'm like 50-50. Like some people would consider me tall because they're less than 5 feet. But if you're like way more than when you're 5'5" or something, you feel like you can see the top of my head, so you just feel like super tall against me. But and a good day I'm 5'2", and a good day. So this is not an assumption, more like a compliment. But it says you're amazing, special, beautiful, and wonderful. That's so sweet. I think some of my friends like slipped into it. ¿Eres la misma persona hace 5 años o te defines como mejor? I'm not the same person, we could say, in a sense. Like, I've grown up a lot. I've had to think that I've been very mature since a young age, but like, I've defined myself more. I guess like I could say for myself, like during these years, like between like 14, 15, 16, like I've defined myself more and know more of what I want and more sure about my actions than I probably would have been 5 years ago. But then again, I was like a kid 5 years ago, so like I can't give you a lot of input there because I'm still pretty young. So I'm 16 by the way, like that's why it's okay. This is a good question. Okay, if you could be a mythical creature, which would you choose? I would be a phoenix because they're beautiful. 1, 2, I just fire, just fire. But also, they just like come back up. They always like every time they die or something, they just come back up from their ashes, and I just wish to be like that in real life. Like to come back up no matter what like happens in my life. So a phoenix. Okay, hidden talent. I can crack every bone in my body. I'm not gonna do that, but I can crack almost every bone in my body. I have very good hearing. Tell you that I'm pretty good at like random facts also. Okay, most used emoji. I'm gonna insert it right there. What's your dream job? Working in the music industry. Being a singer. If I can't be a singer or a composer or songwriter, I would probably, like be a musician, pianist, or whatever, like work in the sound, whatever it takes like that. Like a lot of musicians started off like that and then they just came back up in the front. Or just like songwriting, everything like that, but I just really want to be involved in the making of music and art itself. Do you collect anything? I collect rocks from the beach. I also tend to collect jewelry from different places, hats. I do have a thing from collecting hoodies, but yeah, I mostly rocks. ¿Tú no te ves en 10 años? Me veo trabajando en música probablemente. Igual siendo más segura de mí misma. Like, your favorite nickname? Okay, I have a lot of nicknames, so I'm just gonna scatter them here. But one of my favorite nicknames is... That was the worst drum roll ever.
But my favorite nickname, I would say it's Mar. This is like a shorter version of my name. And it's cute, and it just like reminds me of the ocean. And since I live like in Puerto Rico, like it just reminds me of the ocean, and I love it. And also one that goes way back is like La Flaca, La Viva, Cheeky, Bonita, like nicknames like that, little cute nicknames like that. I just love them. Who's your hero? My grandmother. I would say my grandmother. My grandmother's my hero. ¿Por qué decidiste grabar para YouTube? Decidí grabar para YouTube más bien porque quise hacer algo, tratar algo nuevo. Siempre quise hacerlo aquí, siempre me llamó la atención grabar para YouTube. Pero sí, like, quise para YouTube y quería pues exponer un poquito más mi música a plataformas más grandes. Vamos a subir a una canción original tuya. ¿Cuándo las terminé? O sea, están ahí, ya están terminadas, están escritas, compuestas, o sea, falta es grabarla y subirla. Y, like, el momento que yo sienta que las puedo dejar ir. ¿Dónde te gustaría viajar? Me gustaría viajar a todos lados, honestamente, hasta la esquina del condado. Favorite song. Mi canción favorita ahora mismo, tengo 3 y se cambian de ranking. Billionaire by Bruno Mars. Papacito, si me acuerdo el nombre del tipo. La canción está bien fire. Y Tóxica, de CNCO. Which is your biggest inspiration in music? My biggest inspiration in music would probably be like being an artist, like an recognized artist. I would say like Bruno Mars probably was one of the biggest ones, CNCO, artists like that. But also like in my personal life, I had these people in my life that like were like me, like starting out in the music industry and seeing them now like succeeding a lot. Like that's crazy to me. Like they're working from like very big artists and like it just fills my heart whenever like I talk to them. We're like, oh, we're working with this person and whatever, and I'm just like, wow, like, and that they helped me, and like I think I wouldn't be doing what I do without them in my life, honestly. So heads up to those people. Shout out. What would you like to accomplish in life? I would love to, get my degree on music and engineering. I would love to, travel the world and keep like my friends and everybody close to me as much as I can, and do things for the good and not try to do anything that's bad or whatever. So yeah, just like staying a good route in life. What is your biggest fear? I'm a little bit scared of the dark. I think not like the dark itself. I think within it, because I've had like weird experiences. Like there's like it's not paranormal, but like my mind just creates scenarios and things in the dark and whatever. Also, like biggest fear ever is losing my family, and I know that's gonna happen like at some point. Like my older side of the family, I know that's gonna happen at some point in my life, sadly. But I'm just like so clung there, and I just don't want to let them go. Like we're joined at the hip, like like I just don't want to let go. Especially like my grandmother and my mom, my dad. Like I just can't let them go. Like my grandmother is just like, nah. Like I don't do that. ¿Qué deseas hacer cuando grande? Música, gimnasta, cheerleader. Ok, por el momento soy cheerleader, pero sí sigo dando la música y todo. Hago los dos, pero sí sé que eventualmente voy a tener que dejarlo. Voy a tener que dejar de hacer cheerleading en gymnastics, de hacerla, y enfocarme 100 a la música. Y sé que va a pasar en un momento de mi vida y sé que se aproxima mucho. So, like, quiero aprovechar todo este tiempito que tengo para hacerlo y después seguir avanzando, subiendo música y haciendo cosas. So, but yeah, música. Comida favorita: risotto, pasta. Me encanta la granola, like, todo con granola. ¿Actuarías? Me gustaría, en verdad, me gustaría actuar en un futuro. Sí, like, eso es como un sueñito que quisiera hacer, también actuar por ahí. ¿Piensas hacer vlogs en tu canal? Sí, pienso hacer vlogs en tu canal. Estoy viendo cómo hago, cómo integro eso, pero se está trabajando. Okay, assumption. You're awkward when you first meet people. Yes, I am awkward because I'm quite shy, and one of them is, are you an introvert? Yes, I'm an introvert.
technically, yes. I look extroverted because around my friends, like I just feel confident around them. But like my social media me is like times 10 of what I actually am. Most of the time, like I'm usually a little bit more quiet and like I don't really like go up to people and speak to them. Usually it's not the case. Like I'm quite shy. But like if you get to know me, I feel like I'm pretty cool. And like okay, I speak or something. Estabas en un coro. Estaba. Bueno, técnicamente nunca estuve. Era la clase de música de la escuela en like era coro. But yeah, I was there. You're a Christian. Yes, I'm a Christian. Jesus on my heart, like always. You love dancing. I don't know how to dance, but like you put me to do. I am not even TikTok. Like I could do, like you could put some music and I would jam a little bit, but I'm not that good at dancing. Like the dancing part of cheerleading is a little bit tough for me, like memorizing so many steps. But like at the time, then I'm like, I grab them. You like somebody? No, currently no. I'm happy how I am. I don't like anybody, but in the future probably, hopefully. But at the moment, like I'm focused on my things, so I don't like anybody right now. Your favorite color is purple. That's one of my favorite colors. My room used to be purple. If you guys saw the past videos, I don't know. Yeah, purple and pink. But now it's blue. I love the shade of blue. I love purple, blue, and red. So, yeah. Okay, this is kind of assumption, but more of a compliment again. Pues pienso que eres una joven luchadora, perseverante, que no se rinde ante las adversidades, una joven capaz y talentosa. Thank you. Thank you. Like honestly, like comments like this really help me. Like comentarios así me ayudan como que a seguir luchando por lo que quiero honestamente. Like, cosas así me alientan mucho. Okay, ¿tuviste una experiencia paranormal? Ok. No sé si es paranormal. Porque no sé si es que soy sonámbula o tenía sleep paralysis, pero en un campamento, en un viaje con compañeros de clase, estábamos, like, qué sé yo, I was in a bunk bed y tenía como que dibujitos raros, como que era, like, alguien antes dibujó unos símbolos raros. Yo me quedé dormida, ahí los símbolos de atención. Yo me acuerdo que yo me levanté, and this is weird, yo me levanté y vi una figura reguindada así en la pared, mirándome a mí, y yo estaba acostada, frisada, y yo me traté de alejar, como que traté de quitar, y se acercaba. Y después como que una de las chicas se levantó y después como que ella me vio a mí mirando algo y como que fue como que, ¿qué es eso? Pero sí, no sé, como que me miró a mí viendo algo y ella me dijo, no hay nada ahí. Y yo, pero hay, like, después del tiempo yo como que ahora hablé con ella y yo vi algo y es como, no vi nada. Pero no sé si es sleep paralysis or whatever, but that happened. Pero no sé. Okay. ¿Cuál es tu mayor virtud? I guess just like trabajar duro y tratar de perseverar en el portaje. Eso más que te apasiona, la música. ¿Qué quieres estudiar en la universidad? Quiero empezar con comunicaciones y seguirlo con música, producción, fotografía, medios, redes sociales. Yeah, work on that. Okay. ¿Cómo manejas tu tiempo para poder dedicarte horas a la música todos los días? Honestamente, 24 horas en un día y hay veces que se hace difícil porque hay veces que hay eventos o hay cosas que tengo que hacer. En la cuarentena se me estaba haciendo un poquito más fácil, pero sí hay veces que tengo que ir a hacer cosas, run errands, whatever. Pero siempre trato de sacarle mucho tiempo mínimo le tengo que sacar una hora al día a hacer esto. Puede ser la primera cosa que hago después de levantarme, una de las primeras cosas que hago puede ser tocar. Para como que, no para sacarlo del medio, pero simplemente como que para hacerlo, porque necesito hacerlo. Es como que necesito tocar. No es como que un hobby, es like, siento que lo necesito hacer y entonces es como que, es como lavarte la boca, like, tú sientes que lo tienes que hacer, like, como que ya no lo piensas. Y gracias a lentamente llegué a ese punto que ya digo que no lo pienso, simplemente termino sentada en el piano tocando o leyendo teoría.
So, yeah. ¿Sientes que tu disciplina es algo que no es común a otros jóvenes de tu edad? Yo creo que eso depende de cómo fue tu crianza, con cuáles personas tú te pasas, cosas así. Y también de tu tipo de personalidad y honestamente como que tu mentalidad ante las cosas. Como yo tuve que... Yo maduré muy rápido. Like, soy muy madura para mi edad, entonces como que tiendo a conversar con personas mayores que yo y tiendo a entender cosas más rápido. Y tener madurez ante las cosas yo creo que es súper importante y yo creo que también eso conlleva la disciplina, como que hacer cosas. O sea, eso te lo inculca mucho mi papá siempre me inculcaba mucho que era como que, mira, tienes que hacer esto así, hacer, ya. Y yo creo que eso, yo me quedé con eso por el resto de mi vida, yo creo que ser bien disciplinada, como que si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien, y eso es algo que siempre se me fue. ¿Has sentido en algún momento que estás missing out o has tenido que sacrificar algo en específico con tal de seguir luchando por tus metas o sueños? No siento que estoy missing out porque estoy haciendo lo que amo, lo que quiero hacer por el resto de mi vida, so like, no siento eso. Sí hay cositas que yo digo, güey, oh, like, no fui a este juego de la escuela, o oh, I didn't do this, o no hice esto, no fui a esa fiesta, o no. Pero como que sé que al final del día voy a recibir la paga, voy a recibir como que la recompensa que yo tanto anhelo de eso. Como que vale la pena y es como que es lo que quiero hacer por el resto de mi vida y en verdad como que no siento que me enseñaban some stuff porque en verdad es como que es lo que amo. So no siento como que se me perdonan tantas cosas. Sí hay cositas que yo me quedo, oh, like I'm missing this or I didn't do that, but like I don't really feel like it affects me that much because I'm not either like that type of person of going out that much, so eres una persona bajona y definitivamente alcanzaría el éxito si continúas en el enfoque y la ética de trabajo que tienes hasta ahora. Talento tiene muchas personas, la determinación y disciplina de poner el esfuerzo necesario para lograr el éxito de la minoría. Thank you. That's a huge compliment. Es un complemento súper mega brutal. Yo creo que cuando tú quieres algo, de verdad tú vas a luchar sin importar qué para buscarlo, para alcanzarlo, like, no lo hagas si de verdad lo quieres. Si de verdad, y si lo haces porque las otras personas están haciendo porque te sientes obligado a hacerlo, no vas a sentir como que no vas a sentir como que el mismo llamado a hacer las cosas por simplemente hacerlo por la tradición o hacerlo como que, porque todo el mundo lo está haciendo, que sé yo, como que estoy haciendo algo que de verdad me gusta hacer, like, a mí se me olvida, o cada vez que me sale una canción, o cada vez que like, subo un video, como que me comentan cosas como que, mira, puedes arreglar esto, que sé yo, como que me gusta ahora mismo porque puedo como recibir crítica constructiva y sé definir cuál es crítica constructiva, cuál es hating, cuál es como que, like, you know, good comments, like, comentarios así me ayudan a mí crecer como persona y también como artista porque así yo puedo corregir cositas, añadirle cosas, quitarle y eso es como que al final del día como que sí quiero compartir mi música y quiero que todo el mundo se pueda identificar con ella o sabes decir como que wow, like she was going through a hard time but like I feel her and that's what I really want to do. So these were the assumptions and questions that you guys sent in. If you guys want to be in the next video, comment down below questions and other things that you want to see here, ideas. Y'all also want to see a story time, so like you guys can comment what type of story time you want to see because I got a few good ones, you know, I got a few ones there. As always, like, if you want to have a song recommendation or, you know, ask for a song, a cover, or even just like a shout out or whatever, just DM me on my Instagram and everything's going to be on the little box below. Have an amazing day, guys. Week, year. We're going to survive, okay? We're going to survive, okay? Bye.